হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কিভাবে স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে হয় আজকে আমরা সেইটাই দেখব। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকে আমাদের টিউটোরিয়াল স্মৃতিসৌধ বাই অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর। তো আমরা প্রথমেই পলিগন টুল নেব, ক্লিক করব, ওকে দিলাম। ওকে, তো এটা আমরা এখানে ট্রান্সফর্ম এখানে থাকবে না। তো আমরা এখান থেকে পাবো উইন্ডোজ থেকে ট্রান্সফর্ম এখানে চলে আসছে। তো সবাই দেখেন এখানে এভাবে ডিফল্ট অবস্থা থাকবে। তো আমরা কি করব, নিচে ক্লিক করব। তো এখানে এটা ডিলিট করে দেই, আবার দেখাই। এখানে টুলের ভিতরে আছে পলিগন টুল, এটা আমরা ক্লিক করলাম, ওকে ওকে। এখন আমরা এই নিচে দিলাম এখানে, ওকে। তো এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা ডব্লু মানে উইথ এখানে দিলাম 3, আর এখানে দিলাম হাইট 17। ওকে, এখন এটা আমরা কি করব, এন্টার করব। ব্যাক স্পেস ধরে টান দিলাম, নিচে আসবে। ওকে, তো মার্ক করলাম এখানে 3, এখানে 17। তো আমরা এডিটে গেলাম, এডিট থেকে কপি, আবার সেন্ড পেস্ট ইন ব্যাক কত দিলাম 5, এবং এখানতে দিব 16, এন্টার। দেখেন এখানে বেড়ে গেল, এখান থেকে নিচে আসলো। আবার কি করলাম, এডিটে কপি, আবার পেস্ট ইন ব্যাক কত দিলাম 5 থেকে 5 আর 2 7, এখানে 15, এন্টার। এখন আবার গেলাম স্বভাবতই কপি, সেখান থেকে পেস্ট ইন ব্যাক, আবার কত করলাম 9, এখানে 14, ওকে, এন্টার। 14 হয় নাই, 14, এন্টার। আবার কি করলাম, কপি, এখান থেকে পেস্ট ইন ব্যাক, 2 করে বাড়বে, এখানে 11, এখানে 13, এন্টার। আবার কি করলাম, এর থেকে কপি, আবার গেলাম পেস্ট ইন ব্যাক, 11 প্লাস 11 প্লাস 2, ওকে, 13, এখানে 1 মাইনাস 12, ওকে। আবার কপি, এখান থেকে পেস্ট ইন ব্যাক, 2 বাড়বে 15, 11, এন্টার, ওকে। আবার কি করলাম, কপি, এখান থেকে পেস্ট ইন ব্যাক, কি করলাম 17, এখানে কত হবে 10, এন্টার, ওকে। এখন মার্ক করলাম, মার্ক করার পরে এখান থেকে একটা কালার দেই, ওকে। এখান থেকে এই যে স্ট্রোক কালারটা, এটা স্ট্রোক, এটা হচ্ছে ফিল। স্ট্রোক হচ্ছে এই যে দাগগুলো, স্ট্রোক একটু বড় করে দেখাই, এগুলো স্ট্রোক, এবং ভিতরের কালারটা হলো ফিল, ওকে। তো আমরা স্ট্রোকটা একটু বড় করে দেই, স্ট্রোক এখান থেকে আমরা
প্লাস দিলে জুম হবে। তো লেফট অ্যারো কি এটা একটু বড় করব, শিফট এবং অল্টার ধরলে বড় হবে। এটা ছোট করলাম। আইড্রপার টুল দিয়ে এখানে একটা ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পরে এখানে একটু বাড়িয়ে দিলাম, আর এখানে কালারটা একটু কমিয়ে দিব, একটু কমিয়ে দিব। ওকে, এখন এইটা অল্টার ধরে টান দিব, এইটা নিচে টান দিব, চলে গেল। ওকে, সমান হয়ে গেল। এটা স্টকটা কমিয়ে দিব। ওকে, এখন আমরা এখান থেকে টান দিব, টান দেওয়ার পরে থাকবে। তো
অল্টার ধরে টান দিলাম। কন্ট্রোল সি, কন্ট্রোল এফ। সাদা করে দিলাম। ওকে, তো ভালো লাগলে লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কমেন্টস করবেন। তো এভাবে আমরা ইলাস্ট্রেটর দিয়ে কীভাবে স্মৃতিসৌধ তৈরি করতে হয় সেটা দেখালাম। ভুলভ্রান্তি হয়ে গেলে ক্ষমা করবেন। বেশি বেশি ট্রাই করবেন, আপনারা পারবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ once again.